Okay, merci tout le monde. Thank you for joining us. And I apologize that I'm now on the slide deck. I thought I had turned that off. Mon nom est Kerry Max. I'm part of the team here at Global Affairs Canada, managing the Partnering for Climate program. And today's webinar on coding will be presented in a bilingual format. We have put the links to the English and French versions of the presentation deck in the chat box. And these are the same links that we've sent out earlier this morning. The purpose of this webinar is to help you better understand how to design proposals that can satisfy the program's eligibility criteria related specifically to climate change adaptation, biodiversity, and gender equality. A couple of logistical points. Please introduce yourselves in the chat with your name and organization. Veuillez vous présenter dans le chat en indiquant votre nom et votre organisation. Et veuillez également ne pas poser de questions dans le chat. Nous ouvrirons la discussion aux questions en direct à la fin de la présentation. So please do not ask questions in the chat. We will be opening the floor to live questions at the end of the presentation. There we go. On va commencer avec un bref survol sur des critères d'admissibilité et quelques commentaires sur le cadre de mesures de rendement. Ensuite, Michel Tremblay, spécialiste en environnement avec un focus sur le changement climatique, va présenter sur le codage d'adaptation au changement climatique. Michel sera suivi par son collègue Moreno Padilla, spécialiste en environnement avec un focus sur la biodiversité. Pour la section sur l'égalité de genre, la spécialiste Saskia Ivans va présenter, suivie par Marie Reynaud de l'équipe de financement climatique. This is a reminder of the eligibility criteria that you will find on the Partnering for Climate website. All projects need to use nature-based solutions to deliver gender-integrated climate change adaptation results with biodiversity co-benefits. In keeping with our feminist international assistance policy, we are encouraging partners to be as ambitious as possible in terms of gender equality. And finally, project outcomes will need to align, in your own words, with the $5.3 billion climate finance program logic model. Tout convoi dans un cas de mesure de rendement devrait être fondé dans une analyse du problème de développement et de son contexte. Cette analyse alimentée par les autres études supplémentaires sur l'égalité de genre, la vulnérabilité au changement climatique et la biodiversité et nature, vous amène à votre théorie de changement. Et en utilisant votre théorie de changement, vous arrivez aux résultats et indicateurs. Mais même si vos résultats et indicateurs alignent parfaitement avec les critères du programme, on a besoin de voir dans votre documentation et votre budget comment vous allez mettre en œuvre ces objectifs. L'information qu'on partage dans cet webinaire vise à appuyer un cadre de mesure de rendement qui est à la fois réalisable et raisonnable. And this brings us to the option of using integrated outcome statements. Normally, Global Affairs Canada does not accept result statements that contain more than one change. However, because of the unique nature of our Partnering for Climate program, where we need to deliver climate change adaptation and biodiversity co-benefits, as well as gender integration or gender transformation, we're making an exception to allow for integrated intermediate outcome statements that include 2 or more changes, again, as long as these are backed up by evidence and include specific immediate outcomes that may also be integrated. I will now turn to Michel Tremblay to present on climate change adaptation coding. Merci, Kerry. Can you hear me well? Yes? Okay. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et il me revient, comme l'a expliqué Kerry, de vous présenter la diapo sur le changement climatique. Alors, comme il s'agit d'une programmation en changement climatique, ce critère est fondamental.
La définition de l'adaptation qui est offerte en rouge ici explique que son objectif est de réduire la vulnérabilité à l'exposition physique. Donc, on parle de sécheresse, d'inondations, tornades, de changements dans les régimes pluviométriques, ainsi qu'à la sensibilité socio-économique, donc la perte de revenus ou les problèmes de santé qui peuvent être causés par la destruction des infrastructures ou le faible rendement agricole, par exemple. Et ou la capacité d'adaptation. On comprend que la capacité d'adaptation va varier selon les pays en fonction de paramètres comme les connaissances disponibles, la disponibilité d'assurance agricole ou la qualité du filet social. Donc, tout projet présenté dans le programme Partenariat pour le climat doit avoir comme objectif explicite l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire le besoin additionnel par rapport au maintien du statu quo, le besoin en adaptation, en fonction du contexte. Sans cette réalité, l'initiative n'aurait pas lieu. Donc, c'est une composante importante. Et le projet doit répondre aux besoins d'adaptation courants et à venir. Donc, on n'est pas en train de cibler une adaptation pour les conditions actuelles uniquement, mais également pour celles à venir. Donc, le besoin et la réponse en matière d'adaptation sera démontré par le biais d'une analyse qui va viser à établir les risques et les vulnérabilités climatiques pertinents et de démontrer comment le projet compte réduire ces risques et ces vulnérabilités, au moyen de quelles activités. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête à l'étape de la note conceptuelle et on s'attend à ce que ce soit élaboré davantage sur la proposition complète. Évidemment, l'initiative doit être harmonisée avec la vision du pays en matière d'adaptation, soit son plan d'adaptation national et ses contributions déterminées. Enfin, l'adaptation au changement climatique doit être omniprésente dans toutes les composantes de l'initiative, soit la justification, la théorie du changement et les résultats, le budget. Donc, sur ce dernier point, les résultats, comme les résultats sont le reflet de ce que le projet compte accomplir, une initiative en adaptation au changement climatique présentera donc des résultats en matière d'adaptation. Pour s'assurer... Okay, ça devrait marcher. Merci. Michel, il va falloir que tu te démutes une dernière fois. Désolé, j'ai muté tout le monde. Mais OK, ça fait un nettoyage. OK. Donc, je répète, pour s'assurer de la qualité des projets financés, nous avons établi que 2 résultats intermédiaires en changement climatique seraient nécessaires pour déterminer que l'objectif principal d'une initiative est le changement climatique et donc pour lui allouer le marqueur politique CC2, CCA2 dans ce cas-ci. On s'attend à ce que des indicateurs correspondants, de même que des résultats immédiats, soient développés en appui à ces résultats intermédiaires, suivant les règles habituelles de gestion axée sur les résultats. Mais ce qui est différent ici, c'est l'utilisation des résultats intermédiaires intégrés, comme l'a expliqué Kerry, et nous allons présenter quelques exemples plus loin. Donc, pour l'instant, moi, je vais passer la parole à mon collègue Moreno Padilla. Merci, Michel. Moreno? Thank you, Kerry. Thank you, Michelle. Thanks, everybody, for being here in this interesting session. I'll talk about biodiversity coding. For the purposes of the program, the climate program, we have taken the definition of the Convention of Biological Diversity and kind of reduced it a little bit to make it a bit more digestible, but the principles are the same. For the climate program, the coding and requirements for biodiversity work very similarly to those just discussed by Michelle. But of course, there are differences. One of the first key differences is that, of course, it has two. Biodiversity objectives have to support one or more of the main objectives of the Convention on Biological Diversity. That is, that a project should support the conservation of biodiversity, its sustainable use of its components, for example, ecosystems, species, and genetic resources, or the fair and equitable
sharing of the benefits from the use of genetic resources. Basically, this translates into protection or enhancements of ecosystems, species, or genetic resources through conservation or initiatives aimed at remedying environmental damage, and or that the initiative contributes to integrating biodiversity and ecosystem services concerns within recipient countries' development objectives and economic decision making. This can include institutional building, capacity development, strengthening of regulatory and policy frameworks, for example. And very importantly, that the initiative supports developing countries' efforts to meet their obligations under the convention. In addition, the convention was drafted decades ago, so it didn't consider the role of indigenous people so much. We recognize the role that indigenous and local communities play in achieving the objectives of the convention, and currently under negotiation is the post-2020 biodiversity framework. We expect this to have a significant language regarding indigenous people's role on biodiversity. Now, back to coding. As you already heard, the Partnering for Climate program requires a minimum of biodiversity significant score to qualify for funding. That means that biodiversity is a significant objective of the initiative, design, and impact, that the initiative presents specific biodiversity outcomes, and that it has a net benefit for biodiversity. One important point here is that avoiding negative impacts is not sufficient to qualify for biodiversity significant. Our reviews, as you probably know, start with the concept stage and evolve as the project progresses into a full proposal and to a project implementation plan. So it is important that the project clearly presents what biodiversity results will the project wants to achieve from the very beginning, and it gets refined as the planning progresses. So for an activity to be marked as biodiversity significant, it has to, biodiversity has to be explicitly stated as an objective of the initiative, even if it is not necessarily the fundamental driver or motivation for undertaking or designing the activity. It also has to align with the recipient country's national biodiversity strategy and action plan. These have been submitted to the Biodiversity Convention, and they are easily found in the Biodiversity Convention website. Also, the project has to be supported by a strong biodiversity analysis and be fully integrated throughout the project design and implementation. That is in the project rationale and narrative, theory of change, including specific biodiversity outcomes and indicators, the description of the capacity to deliver. And as Kerry alluded earlier, it also has to have an adequate budget and human resources to deliver the proposed biodiversity results. Second, biodiversity outcomes in the logic model and performance management frameworks have to be specific and lead to measurable biodiversity results. As we heard, the programming under the Partnering for Climate program requires biodiversity significant, which is a minimum of one intermediate outcome at one outcome at the intermediate level and accompanying indicators. Also, one option is to
Of course, if the project wants to be more ambitious, it can qualify for biodiversity principle, which requires 2 intermediate outcomes and indicators. But the requirement is significant, 1 intermediate outcome. Also, in cases where the logic model does not integrate biodiversity, this means that the initiative has not met the biodiversity criteria required by the program. My last point is that integrated outcomes can be used, as we heard before. However, these have to be pretty clear. Let's say statements such as biodiversity friendly, or statements that say something like productive, profitable, gender responsible, and environmentally sustainable, and climate resilient are a bit confusing and make it very difficult to discern what the net biodiversity results will be. To make it more clear for you, we will provide examples of integrated outcomes later on in the presentation. So I want to conclude with 3 main points to remember: alignment with the Convention on Biodiversity and country strategies. The country strategy, a stronger biodiversity analysis, and at least 1 biodiversity specific outcome at the intermediate level with accompanying indicators and evidence and resources throughout the documentation. Thank you very much for your attention, and I will pass it on to my colleague Saskia to present on gender equality. Merci Moreno. Saskia, à vous. Merci Carrie, merci Moreno, et bonjour tous et toutes. Alors, lesquelles sont les exigences pour des projets en ce qui concerne les aspects genre et le codage EG ou égalité de genre? D'abord, c'est de l'alignement avec de la PAIF. Comme vous savez, la politique d'aide internationale féministe du Canada priorise l'égalité de genre. On attend l'intégration des principes féministes de la PAIF. On trouve les principes ici dans la boîte et vous pouvez trouver plus de renseignements dans la politique elle-même. Pour les autres exigences, je voudrais vous référer à la trousse d'outils pour l'égalité de genre dans les projets. Et vous pouvez trouver le lien sur une des dernières diapos. Brièvement, on attend d'abord une analyse comparative entre les sexes plus, en incluant des données probantes basées sur de la consultation et préférablement de l'implication des organisations de femmes, et en résultant dans une analyse des causes des dynamiques du pouvoir du genre et de la diversité, en incluant une approche intersectionnelle. Au niveau de la note conceptuelle, une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire peut vous donner des points clés à intégrer pour bien adresser les inégalités de genre. Et dans ce cas, de ce programme relié à de la biodiversité et du changement du climat. En plus, on attend les aspects suivants, un modèle logique avec des résultats EG, résultats égalité de genre, j'en parle tout de suite après. Un modèle logique soutenu par une théorie du changement claire et cohérente, un cadre de mesure de rendement avec des indicateurs pertinents, sensibles au genre et ventilés par sexe et par âge, et des données de référence et des cibles. Et je dois dire tout cela, le modèle logique, le cadre de mesure de rendement et finalement des ressources, ça c'est au niveau du projet de proposition complète. Donc finalement, on attend quand vous
fournissons la proposition complète des ressources techniques et financières adéquates pour EG. Je voudrais, merci. To the next slide, turning to coding in further detail. So the first slide provided an overall overview of what is required for gender equality programming within GAC. So this slide is going to just summarize the coding within GAC. We distinguish four different levels, I must say 4 different levels. What is GE0 to GE3, and GE stands for gender equality. Gender equality. So GE3, the first one that you see, is a targeted project or a specific gender-specific project. So the project is specifically been designed to address gender inequalities, and otherwise it would not have been undertaken. In that case, we expect GE outcomes or GE results, and I will talk about it in the next slide in further detail, at all levels, at all intermediate outcome levels. At all intermediate outcomes. A GE2 project then is a fully integrated project. For GE2, we expect at least one gender equality outcome at intermediate level, and preferably gender equality integrated in other outcomes if they are not gender equality outcomes. A GE1 then is a project with at least one GE outcome at the immediate level. So not at the intermediate level, but at the immediate level. And a GE0 does not have any GE outcomes or GE results. But as Carrie earlier explained, Partnering for Climate expects at least a GE1 and preferably GE2 or GE3. On a last note on this slide, a GE3 project, so a gender-specific project, is not necessarily better than a GE2 or fully integrated project. It's just a very different project with a different primary focus. Then going to my last slides. Yeah, thank you so much. Zooming in on gender equality results. So I've earlier presented the full picture of what's required for a GE1, a GE2, and a GE3 project. But as I made clear, finally for the final outcome, for the final codings or a GE outcome or GE result is important. It helps determine the coding. So what then is a gender equality outcome or gender equality result? One, it's a measurable outcome that specifically aims to reduce gender inequalities or improve equality between women, men, girls and boys. And secondly, a gender equality outcome aims to address the key gender inequalities that you will have identified in your gender-based analysis plus. And 3, a gender equality outcome is only seen as a gender equality outcome if it contributes to at least one of the 3 FIAP objectives. This oftentimes is the hardest to meet. So an outcome has to clearly address either the objective on protection and promotion of the rights of women and girls. You can see a very small summary in this picture on the slide. This is, for example, the case when you address gender-based violence. Or it has to focus on the participation of women and girls in equal decision-making. This could, for example, relate to equal decision-making for women along with men in the conservation of ecosystems. Or it can relate to access to and control over resources by women and girls for economic and social equality. And this refers to, for example, secured forms of land tenure for women. And as many of you know, this may, for example, give them access to credit, as land title oftentimes is a requirement. And it may also provide them with the opportunity to invest for climate smart agricultural practices. Another example is good jobs, where women also have the control and have a say and a voice over the income from their jobs. Then going to the last bit on the slide, we also expect to see consistency
So an intermediate outcome, an intermediate gender equality outcome would need to be supported by gender equality outcomes at the immediate level and by relevant outputs and activities and indicators, so indicators that measure the change in favor of women and girls. And lastly, 2 points. First, I think it's quite obvious that the gender equality result is more than just adding women or women and girls, or even women and girls in all their diversity. And at the same time, a bit in line with what Moreno already mentioned just now, we oftentimes see words such as gender responsive, gender transformative, gender balanced. And while this can be very, very useful to integrate gender in intermediate and immediate outcomes, we do in daily reality oftentimes see that it's not sufficient in itself, is not sufficient for a gender equality outcome. Thank you. Thank you, Saskia. And Marie, à vous. Merci. Hi everybody, bonjour tout le monde. Donc, l'engagement du financement climatique international du gouvernement du Canada contient de nombreuses exigences et critères d'éligibilité, comme vous le savez maintenant. Et en particulier, pour le programme Partenariat pour le climat, on doit donc voir une combinaison de marqueurs politiques, soit CCA2, donc une cote de 2 pour l'adaptation en changement climatique, BD1, soit l'atteinte de bénéfices pour la biodiversité, et EG1 pour l'égalité des genres, bien qu'on encourage fortement EG2 ou 3. Donc, vous avez entendu aujourd'hui comment obtenir chacune de ces cotes séparément. Comment fait-on pour les obtenir en simultané? Donc, tout d'abord, il est primordial de se rappeler que ce n'est pas seulement à propos des résultats et du cadre logique ou même du nombre de résultats. Il faut vraiment voir une cohérence dans tous les documents, comme on l'a mentionné déjà, que ce soit à la note conceptuelle ou à la proposition complète. Les projets vont être examinés d'un point de vue holistique, donc non seulement en nous concentrant sur les énoncés des résultats, mais vraiment le climat, la biodiversité et l'intégration des considérations de genre doivent être démontrés tout au long du processus, donc dans les indicateurs, le modèle logique, le cadre de mesure du rendement, mais également dans la description globale et tous les documents joints à la proposition comme le budget et les analyses. On veut aussi viser obtenir un équilibre, donc le cadre de mesure du rendement doit demeurer raisonnable et réaliste pour ce qui est du suivi des résultats et la production des rapports. Donc, pour ce faire, vous allez pouvoir utiliser des résultats intermédiaires intégrés, comme on l'a mentionné, donc qui visent plus d'un objectif, que ce soit au niveau du changement climatique, de la biodiversité et ou du genre. Cependant, vous allez devoir ensuite avoir des résultats immédiats et des indicateurs qui se rapportent à chacun de ces objectifs. Donc, prenons un exemple, si on a un objectif intermédiaire, un résultat intermédiaire qui porte à la fois sur le climat, le changement climatique en adaptation et la biodiversité, on va devoir avoir des résultats immédiats pour chacun et des indicateurs qui s'y rapportent. Afin d'illustrer tout cela, les 3 prochaines diapositives vont vous donner quelques exemples un peu plus concrets. Next slide, please. Donc, notre premier exemple porte sur les forêts tropicales. Vous voyez ici 2 énoncés de résultats qui intègrent le climat, la biodiversité et le genre. Je ne vais pas passer au travers de tout ça. Vous avez accès aux diapositives, vous allez pouvoir les lire, mais je vais juste lire le premier avec vous. C'est l'augmentation de la conservation des forêts tropicales vulnérables au climat par des communautés locales dépendantes des forêts, particulièrement par les femmes rurales et autochtones dans un pays donné. On a aussi plusieurs exemples d'indicateurs qui pourraient aider à mesurer ce résultat. Il s'agit uniquement d'exemples, bien entendu. Et vous allez constater que certains de ces indicateurs incluent certaines suppositions. Par exemple, si on prend le premier indicateur, donc le nombre d'hectares de forêts tropicales conservées ou protégées par les communautés locales, cet indicateur pourrait compter pour mesurer des impacts en biodiversité si la forêt est riche en biodiversité, si cela est prouvé dans la documentation et renforcé par les analyses de vulnérabilité et d'environnement. Next slide, please. This other example is about coastal region and mangroves. And the first outcome here includes climate and biodiversity, but not gender. So it reads, improved mangrove and seagrass protection and restoration by coastal villagers, male, female, in selected
climate vulnerable coastal villages in a country. If you wanted to make it more gender focused, you could maybe target vulnerable women within these villages, for instance. And the second example here has more gender integrated in it. And again, a sample of indicators. So for example, a perceived change in level of vulnerability to extreme weather events due to the mangrove and seagrass protection. Again, the number of hectares that were restored. And for example, the perceived volume or variety of fish nursery stock from the ecosystems. There's a bit more here. We'll let you go through this when, if relevant to your project. Last slide, please. Merci. Donc, ce dernier exemple porte sur les prairies. On va lire encore une fois le premier ensemble. C'est protection et restauration accrue des prairies et des bassins versants vulnérables au climat avec une participation accrue des femmes agricoles et de leurs organisations dans un pays. On considère que ça se rapporte au climat, à la biodiversité et au genre. Et vous constaterez qu'on a utilisé le mot « avec », qui est souligné sur la diapo. Et tout comme l'utilisation du mot « et », normalement, dans une énoncé de résultats, selon les règles de la gestion axée sur les résultats, on ne devrait pas utiliser ces mots parce que ça suppose plusieurs objectifs. Mais, comme ça a été mentionné par Carrie, vu les multiples contraintes de ce programme et uniquement pour ce programme, ça va être accepté. Donc, attention, toutefois, cette flexibilité n'est pas nécessairement transposable à d'autres programmes avec lesquels vous pourriez travailler. I think that's it for me. There's again a sample of indicators here, and I will pass it back to Carrie. Merci beaucoup, Marie. Très apprécié et merci à tous les présentateurs. So this brings us to the question and answer period. Before we turn there, I just wanted to point out, you may have noticed that we've included 3 additional slides after this one. These are for your reference. And for those of you who have seen an updated version of our website, you'll notice that in the how to submit a proposal section, we're now requesting an up to 2-page annex for you to include as part of your proposal, explaining how you satisfy the eligibility criteria. So, on va ouvrir la discussion à vos questions. Please use the raise hand function or indicate in the chat that you would like to ask a question. Just a reminder, we're not going to take questions in the chat. We're inviting you to please ask that question orally during the event. And Michelle will keep track of the list. So I'm just going to stop sharing et on va continuer. Donc, première question, Claire. Claire, vous êtes encore mutée. Donc, je ne sais pas si on va passer à Al-Maji. Oui, vous m'écoutez? Oui. Bon, je vais aller en anglais. Ça va? I just wanted to ask, can somebody submit 2, 3, or 4 concept notes with different ideas? En principe, sorry, we are looking for a balanced portfolio. There is a limit to the amount of funding available, but in theory, if you are talking about partnering with different partners in different areas, then there's nothing that would prevent you from submitting multiple concept notes. However, I just point out that doing so with your eyes wide open, it may not be the case that more than one project can go to more than one organization. It's going to depend on a variety of factors. Okay, thank you so much. On va passer à Manon Audin. Bonjour. Donc moi, ma question, c'est, étant donné que ce n'est pas un appel et donc on n'a pas de chronologie très claire sur quand est-ce que les notes vont être analysées, est-ce que là, la formulation des résultats intégrés, comment ça s'applique sur des notes qui ont déjà été soumises?
Est-ce que ça va être analysé en prenant en considération qu'on n'avait pas cette information et donc on a respecté la formulation de la gare? Ou est-ce qu'il faut qu'on révise et qu'on ressoumette? Michel, je pense que pour ce type de questions, je vais te demander de répondre. Quel Michel? Sorry, Michel Marleau. On a plusieurs Michel dans le département. Michel Marleau. Ben, écoutez, ça fait partie un peu de ce qu'on disait quand on avait eu les premiers webinaires, qu'on était pour avoir une approche intégrée au niveau des résultats parce qu'il y avait beaucoup d'exigences et qu'on aurait des webinaires par la suite. Ça faisait aussi partie de ce qu'on avait dit aux organisations et donc c'était aux organisations de voir s'ils voulaient soumettre avant ou après. Ceci étant dit, on va étudier les notes qu'on a reçues jusqu'à maintenant. Si on sent que ça ne répond pas à ce qu'on recherche, il y aura une lettre qui sera envoyée expliquant la raison. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui vous empêche de resoumettre une note conceptuelle avec l'information que vous avez présentement. C'est encore à moi. Donc, Malika. Hi, Baliha. I just wanted to know two questions. Number one, for the financial parameters, the same guidelines or rules apply as to what the other development proposals at GAC have to comply under? And the other question is, for the annex in which you said need to be submitted, the two-page annex describing our eligibility criteria, what all is entailed in this to make ourselves more eligible? Thank you. Thank you. So with respect to the annex, if you go on the website and you actually click on the word, you'll be brought to the key criteria that we're asking you to describe. So I would invite people to do that. I'm not entirely sure I understood your question about financial parameters. All I can tell you if I did understand a part of it is what we're telling you right now only applies to the Partnering for Climate program. It does not apply elsewhere. But maybe could you clarify what you meant by financial parameters? I meant more of the match, or if, as far as the indirect cost recovery is concerned, for those specific guidelines, do we refer to the GAC website, or is it more specific to, or Partnering for Climate has their own financial parameters that we need to consult? I hope that's clear. Right, thank you. That's very clear. No, outside of the project value range, this is a fully compliant Global Affairs Canada project within our APP process. So you would apply to, you would look at the requirements and the rules under the Partnering and Climate, Partnering and International portal and just follow those. Thank you. Next question, Rita Lidayeti. Thank you. Is there any range in terms of budget requested, for instance, minimum to maximum? Thanks. So the program itself, as explained on the website, is open to projects in the range of 15 to 40 million for the Sub-Saharan Africa nature-based solutions programs. However, if your program is focusing on women's rights and climate adaptation, we are open to receiving projects that are in the 5 million to 40 million range. So just to paraphrase you, if I understand correctly, if it's focusing on women, then the range is between 5 to 40. That's right. The minimum goes from 15 to 5 if we're talking about working with women's organizations. I see. Okay. And is there any requirement for the contribution, in-kind contribution for the organization? Right. So all of those rules, that's related to the last question we had. All of those rules still apply in terms of what is expected in terms of in-kind contributions. The same. Okay. Thank you. Or yes, co-contributions. Right. Okay. Thank you very much. Prochaine question, Geneviève Talbot.
Geneviève, ce n'était pas une question, j'imagine? Ah oui, oui, pardon, oui, c'était une question, pardon, je pensais pas que OK. j'étais sur mute. Pour l'annexe sur les critères d'éligibilité, là, ceci ça fait référence aux organisations ou aux projets. Puis si c'est aux organisations, si on y va en consortium, est-ce qu'on doit faire répondre pour le consortium? Première question. Puis deuxième question, est-ce qu'on doit spécifier dans la note conceptuelle si on soumet pour le financement réservé, promouvoir les droits des femmes, ou bien on n'a pas besoin nécessairement de le spécifier? Michel, Marlo. L'annexe, en fait, c'est en fait pour vous donner la place pour mieux expliquer comment votre initiative s'aligne avec les différents critères de l'enveloppe de financement des partenariats pour le climat. Donc, ce n'est pas spécifique à l'organisation comme telle, mais c'est sur l'ensemble des partenaires, mais c'est surtout sur le projet comme tel qu'on va aller chercher l'information. On trouvait finalement que le modèle de note conceptuelle par des propositions non sollicitées, c'était peut-être un peu trop restreint pour arriver à donner toute l'information nécessaire pour qu'on puisse prendre une décision de notre côté. La deuxième question, je suis désolé, je l'ai oublié. Ah oui, pour s'il faut le noter. Écoutez, ça nous simplifie la tâche si vous nous le dites que vous appliquez dans un contexte où est-ce que vous aimeriez aller chercher le financement qui est réservé aux droits des femmes et à l'adaptation pour le climat. C'est sûr que si on a une proposition qui rentre en bas de 15 millions de dollars pour le financement climatique, on va prendre pour acquis que c'est ça que vous visez. Si on a des propositions qui sont GE3 puis qui touchent à l'adaptation, on va prendre pour acquis qu'ils pourraient être financés à travers ce nexus-là. Mais ce n'est pas coupé au couteau dans le sens que c'est une bonne proposition NBCS, mais que finalement, on ne pense pas que ça touche tant que ça aux droits des femmes jusqu'au niveau GE3, mais que ça reste un bon projet, mais on pourrait considérer le financer au niveau de l'enveloppe générale quand même. Là. And Michelle, I'm seeing 3 hands, but I'm not sure who came first. Well, Al-Majid, I will just go to the ones that haven't asked a question, and I'll go back to you afterwards, okay? So, Alexandria? Thank you. Yeah, my question leads directly from the last one. So I'm just wondering with this annex, if we're submitting concept notes for initiatives outside of the Partnering for Climate, like for example, in Latin America, as part of a consortium, are we still allowed to include this annex to explain the consortium? So the annex is only a tool that we've developed to help us assess for Partnering for Climate to be as quick as fast as possible in getting back to you and in determining the fit. It does not apply to other programs, and of course, as you know, Partnering for Climate isn't open to any non-Sub-Saharan Africa programming. Perfect, thank you. Thanks. Annelyn. Thank you. And I just went quickly into the portal to check the annex, and it still seems to say 1-page annex on the guidance for concept notes. So I'm wondering if I'm going into the right site or something else. Thank you. Right. If I could encourage people, if they've got questions on the annex, to maybe send them to our Partnering and Climate website. This event is really supposed to give people preferred access to our environment and our gender and our results-based management specialists. For the annex, if you go to our Partnering and Climate website and you click on annex, that is the document we're referring to. And when you go to submit a proposal, you will be taken to our portal, and it will be one of the supplementary documents that's required for submitting a proposal. But if I could ask people with questions about the annex to please hold off until the end. If we do run out of questions regarding coding, we'll be happy to come back to you. Thank you. I will go to Stu Solomon. Hi, Michelle. Hi, Carrie. Thank you for taking space on here. So 2 questions. My first is we're just trying to make sure that our project design aligns with
the P4C piece, but also the broader climate finance piece. Can you clarify for the ultimate outcome? Are you expecting the goal to be specifically for the Partners for Climate call, or should we be aligning to the broader climate finance package? So just to put that clearly, should the ultimate goal be aligned to the enhanced adoption just of the gender responsive NBS or more broadly? And then the second question, the examples for the outcomes that you've provided as intermediate outcomes are very helpful. However, it's not 100% clear how these align with the proposed immediate outcomes that is on the Partners for Climate, specifically aligning to the capacity and solutions piece. Would someone from the M&E team be able to explain that in a little bit more detail, how these examples map to those outcomes that you have as the overall package? I hope that question's clear. Michelle Marleau, can I put you on the hook for the first one? And I'm not sure if Marie, if you want to come in on the second. No, okay. Michelle, 1 and 2, over to you. Okay, for the first question, no, what we're talking about is really limited to Partnering for Climate. So it's really applying nature-based solutions for adaptation in sub-Saharan Africa. Everything else in the climate finance commitment, it's outside of the scope of this funding envelope. In terms of the second question, so what we're providing you is basically like the general idea of where we are aiming to. You can tweak the results statement, you can adjust them, but what we really want to see is that in your theory of change, supported by immediate outcome, intermediate outcome, we are really going towards adapting to climate change using nature-based solutions, and in doing so, we have co-benefit on biodiversity. Now, I'm not sure, I'm sorry, I had to listen to many things at the same time, so I'm not really sure which outcomes from the presentation you were talking about, and maybe I wouldn't be the best person to talk about this one. But basically what I mean is, Michelle? you can tweak and you can align. Hey, Tina. Gary, if I may, hi everyone, this is Tina Guthrie. I'm part of the GAC climate team. Hi everyone. If you look at the Partnering for Climate website, we say that all Partnering for Climate funded projects must align with the program logic model for Canada's 5.3 billion. And if you look at the intermediate outcome for the climate finance logic model, it says enhanced adoption of gender responsive nature-based solutions for climate adaptation in developing countries with biodiversity benefits. That's very general. If you look at the examples in the slide that we presented, we've actually gone from that very general description to a very specific ecosystem-based example. So they do align fully, and they're an example of how you can craft integrated outcomes which align with the climate finance program logic model, which is a requirement. So the Partnering for Climate is nested within the 5.3 billion commitment, and it is how you can show alignment with the program logic model. If I understood your question as, you know, the alignment between the two, and that's what we mean is the examples are meant to be specific examples of how you can align with the overall program logic model examples for Partnering for Climate. All right, I'll go to Almajri. He's been waiting for a while now, so go ahead. I just wanted to ask, what is like the content? What will be the content of the concept note? Is there like a template that you can share that we need to follow, just populate the material, or how are we going to, you know, navigate or to grab the content? I guess some key titles that we're supposed to follow. I'm a bit lost.
Michelle? So in the chat, I put the website. I would encourage you, go on the website and go look at how to submit a proposal, and you'll have all the guidelines that will explain exactly what type of information we're looking in the concept note in the Word document that you will be submitting. Okay. Next question, Sherry. Hi, thank you. I'm just wondering if in the logic model, if we do decide to use the wording gender responsive or gender transformative, is it acceptable to include a footnote as to perhaps what that would mean? Or are you looking for the outcome statement to be very specific when it comes to the gender aspect? Saskia. Thank you, Sherry, for the question. Yes, the points I wanted to make regarding gender responsive or gender transformative, if you do include, yes, please include a footnote, please do so, and explain in the narrative, at least for your full proposal, what you mean and how you're going to do this. Yeah, what we see in daily practice is that oftentimes being more specific is more helpful to meet the 3 criteria that I explained. What we see in reality, it's not that it's impossible to have a gender equality outcome if you use these words, but that it's harder, and especially to meet the criteria that it needs to refer to at least one of the 3 FIAP objectives. That is usually harder if you use words such as gender responsive or gender transformative. Great, thank you. Next question, Bella. Hi, thank you. It's a 2-part question. One is you talked about being explicit about how including how we finance within the different coding in terms of allocation to make sure there are resources. So at the concept note level, do you need also at least a rough breakdown of whatever amount is being asked for, a percentage of the budget based on either the GE code or the climate or biodiversity code? And then a follow-up question is like, and apologies if that's been answered, but is there a minimum match requirement for this initiative from the organization? Cash match, I mean. Michelle Marleau, you take those? Yes, there is, and it's the same for any project that is funded by Global Affairs Canada. So a minimum of 5% in kind or in cash. And Michelle, on the budget details in the concept note? There is only a need to explain what is the funding request, how much the organization will contribute to, but all the budget details will be in a full proposal if you're invited to submit one. And I think Miramode. Oui, oui, bonjour. J'essaie de mettre ma caméra, ça ne fonctionne pas, désolé. Donc, ma question, en fait, est un peu pour nous préparer à l'avance par rapport à l'étape de la proposition. Donc, vous avez parlé des différentes analyses qui sont requises, analyse de la vulnérabilité au climat, de la biodiversité, environnementale. Et puis, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des exigences et des conditions spécifiques par rapport à ces analyses-là? Est-ce que AMC va donner un gabarit ou un modèle pour compléter ces analyses-là? Et puis, quand vous parlez de la possibilité de regrouper les analyses, qu'est-ce que ça signifie exactement? Merci. Now I'll invite the autre Michelle to maybe speak up on that one. Oui, merci pour la question. En fait, ce qu'on envisage comme processus, parce qu'on utilise les gabarits existants, donc on ne peut pas nécessairement les modifier, mais la façon qu'on a décidé qu'on allait fonctionner, qui était la plus simple, c'était justement au moment de la lettre d'invitation, justement de fournir des questions plus spécifiques
qui vont permettre de répondre à ces exigences-là par rapport aux 3 analyses d'une manière concertée. Donc, on s'attend à ce que, et puis on a un petit peu de souci que ça fit dans le nombre de pages allouées pour une proposition. Donc, on va probablement demander à ce qu'une annexe séparée soit fournie avec la proposition pour pouvoir documenter davantage l'analyse environnementale qui contient également le prérequis de positif pour la nature, le nature positive, et puis également l'aspect vulnérabilité et vulnérabilité au climat et l'aspect biodiversité. Donc, on est en train de travailler effectivement sur un format qui va guider les partenaires à répondre à ces questions-là de façon à la fois succincte et efficace. Si je peux ajouter, bonjour, Fédine Polika, spécialiste en égalité de genre. Si je peux ajouter pour le GBA+, pour le genre, je vous encourage à aller sur notre site et consulter la trousse d'outils pour l'égalité des genres dans les projets et vous allez trouver des références, suffisamment d'informations pour vous orienter dans votre analyse, tant au niveau pour l'analyse préliminaire que pour l'analyse complète lors de la soumission de la proposition complète. Next question, Naomi. Hi, thanks, Carrie and team. Just a question about kind of reporting. When I know that you said kind of as you receive proposals, you're hoping that you'll be able to indicate on the website what you're receiving. Wondering if it will also show kind of how those have been coded. And I imagine you're trying to achieve certain levels of each of these 3 sort of areas. So if there are projects lacking in one of these, that maybe there might be spaces to, I don't know if we can presume that you would be trying to fill some of the other ones. And also wondering if it will show kind of more generally, I mean, I know you kind of spoke to Stu's question about how it mixes with the general 5.3 package, but when you see kind of those 5 thematics of that 5.3 package, will those kind of be reported on as well and how you're achieving these, for example, whether it be climate governance or whatnot with these codes in your reporting on the website? If you can just indicate kind of how you'll be showing that and monitoring that and how we can look for that. Thank you. Tina, can I ask you to jump in here? Certainly. Thank you for the question, Naomi. To start with the 300 million Partnering for Climate initiative, we are trying to find a transparent, equitable way of providing some line of sight to interested organizations on what we've received for concept notes, because we do have multiple criteria that we're looking for. In particular, we emphasize that we want a range of ecosystems covered. For example, in Africa, we would like to have projects in different countries in Africa as well. So one of the goals would be to share some information to provide line of sight on which countries have been included in proposals and which ecosystems are covered. For example, if we have, we think it would be helpful if people could see we have 3 marine ecosystems put forward and you notice there's nothing on grasslands. We're not planning to get into the coding issue because coding will not be fully determined until we're at the full proposal stage. At the concept note stage, we don't have enough information to say, okay, yes, this project will achieve, the significant and principal level that we need. Our environment specialists will only be able to say, this is consistent. This should get us the coding that we need. They may provide language that we would then need to put in the letter of invitation if we proceed to invitation, to provide guidance back to the partner about what to put in their full proposal. So no, coding, we won't be able to comment on coding at the concept note stage because our specialists will not have enough information to determine it at that point in time.
And as for reporting against the thematics for the rest of the $5.3 million, I'll defer that to our MLC colleague, and she can let us know what they're thinking with that respect. And Marie, are you still around? I am, but I'm wondering if Stephanie would like to answer that. Right. Sure, I can jump in quickly. So we actually don't have all of the details worked out just yet on how the reporting's what it's gonna look like in terms of on the website. We work very closely with our colleagues at Environment and Climate Change Canada. So their website right now has links to project results from our previous commitment, and will include the information on our new commitment under the 5.3. So we're working very closely with that department in terms of kind of consolidating all the results reporting, and then feeding that up the chain throughout our departments and also externally. So there'll be different communication products that will be released from time to time, different updates to the website. As you know, GAC has the project browser, so we'll continue to update that. So partnering as well, since they have their own website, we kind of have two channels where that information will eventually be published, but nothing really more specific we can say at this point. Next question, and apologies if I'm destroying some names. Arda. Thank you, Michelle, and thank you for the presentation. Apologies in advance if I missed that already. So I have a question about integrated intermediate outcome statements. I was wondering if actually I want to get some understanding as to the expectation on indicators on integrated statements. Do we expect to propose indicators that will kind of report on each integrated, I guess, like component in the statement, or more like we're more like expected to find more cross-cutting blanket kind of indicators? Thank you. So if any of the specialists want to jump in, feel free. I'll just say that what we're trying to do is reach the balance between having a PMF that is manageable and a PMF that ends up having hundreds of different indicators and elements to it because of the requirements of Partnering for Climate. There may be cases where immediate indicators, which are required to demonstrate how you're going to deliver on your intermediate, can also be integrated. So for example, the example was given of hectares of tropical forests. If those are biodiversity rich tropical forests, and if that's clearly explained and you've got evidence for that, that may be considered an immediate indicator that is a credible, integrated one. But the rule is that for every outcome that you're targeting, you are going to have an associated immediate indicator to demonstrate that. Does anyone else want to jump in from the specialist side? Yeah, Moreno. Thank you, Kerry. Yeah, we expect at the intermediate outcome, for example, for biodiversity, at least one indicator. That said, as Kerry just mentioned, there are some outcomes that are integrated and so can be the indicator. One example that is very easy to understand is, for example, mangrove conservation or restoration, where biodiversity results can be met easily and climate results can be met easily. So, for example, as the example provided before, number of hectares restored or conserved, we know by default that mangroves are very productive habitats for biodiversity. So this is not really necessary to be that specific. But in other cases that are less evident, we would like to see one indicator at the intermediate level for biodiversity. Thank you. Saskia, you also wanted to join in here. Yes, thank you. Thank you. Yes, from the gender aspects, as long as the change to
to women and girls is measured, or as long as the intermediate or immediate outcome, gender equality outcome is measured, it's fine if it's integrated or not. What we oftentimes do see is that you may sometimes want at least one of these 2 or 3 indicators per outcome or so to be specific on gender to adequately be able to measure. And this is maybe also referring to Sherry's earlier question. This is particularly also important to take into to keep in mind when using statements such as gender responsive, gender balanced, or gender transformative, because that element of gender responsiveness needs to be measured. So it needs to be in one of the indicators, either integrated or a separate one. Thanks. And Michelle Tremblay. Thank you. On this, also wanted to add that sometimes we have indicators that are also kind of integrated. And I've seen cases where just one element of the integration is reported on. So for such cases, my personal advice is to set different targets for the specific elements, just to make sure that all components get reported on. So that would be my addition. Thank you. And Marie. Maybe just to put it all together, I think ideally for each intermediate outcome and for each immediate outcome, we would see indicators that can reflect each of the elements, so specific indicator for each element. However, as Carrie said, we don't necessarily want to have 100 indicators in your PMFs. And so if they are integrated, then we would be allowed to accept it if they do answer to all the components. I don't know if I made that clear, but trying to wrap it up. Thanks. And Michelle, before we go on to the next question, just a reminder to everyone on the call that while this is a call, Partnering for Climate is not a call. It is an open process through an unsolicited proposal mechanism. There is no deadline for receiving your proposals, and there is no end date for receiving your proposals, bearing in mind that this is now a 4-year program. Michelle? Yes. Next question. A. Ventimiglia. Thank you. Can you hear me? Yes. Yes. Great. Thank you for this. It's informative. I'm learning a lot. I wanted to go back to something that I believe Tina said earlier. I just wanted to make sure I understood that, you know, the funding envelope is meant to cover a range of ecosystems and a range of countries. Are we applicants meant to see what's been funded previously and kind of fill the gaps, or are you know, what you're getting from the concept notes that are being submitted, is that going to be posted somewhere? I'm not sure I understood, you know, how are we meant to make sure we're covering those ecosystems or those countries that aren't covered yet? If I could get some clarification on that. Tina. Yes, so if you look at the wording for Partnering for Climate, you'll see there's mandatory criteria, and then there's other preferences that we may apply in terms of selecting concept notes to invite for full proposals. So we know you can't mind read and know what your colleagues are doing in terms of what ecosystems are being covered. But many of you are part of networks, and we do encourage you to work within your networks, whether it's BC-CIC who's on the line today. I see CUDEP on the line. We know we have members from C4D on the line. We are looking for partnering approaches, and we do encourage you to work collaboratively with your colleagues to share some of that information. What we hope to do is we hope to provide some line of sight in terms of concept notes we have received to give you an indication of what's come into us in terms of countries that are covered in a concept note or ecosystems that are covered. Now, what you do with that is up to you. I mean, if your organization has really good partners and is well positioned, in your opinion, to deliver in Senegal, for example, and there's already 3 other proposals that include Senegal, well, it's up to you to decide whether you want to come forward with Senegal, because at the end of the day, the main thing we'll be choosing is, you know, the best proposals that will give us the best results that we're looking for. So it's just, we're trying to balance across
across Eastern, Western, Southern Africa. We'd like to see different ecosystem approaches put forward, but at the end of the day, it's up to partners to decide what they think they can best deliver and the best results that they think they can offer for the funding requested. And we'll do our best to share what information we can to help inform your thinking. Can I have a follow-up question? That was super useful. And when you say we do want to provide some line of sight, what does that mean? Are you going to post what you're getting? I mean, line of sight means sharing information in some way, shape, or form. We're still trying to figure out what we can do. One of the things that we had wanted to do, for example, is we had thought we were trying to find a way of providing information or letting you know when there was an update on our website through an RSS feed, I think they're called. Well, from a technology perspective, we can't do that in Global Affairs Canada easily. So we have to try to find another solution. At a minimum, we are meeting regularly with the networks that are most interested in climate change and biodiversity, and we're sharing information with them. At a minimum, we can do it that way. If we're able to provide some information on the website, we will do it that way. It's just sometimes things we'd like to do, the technology isn't always available for us. So that's why I said line of sight, because we haven't quite landed on how we can do that in the most transparent, equitable way possible. I see that Manon has another question, if we have time. Merci. Oui, juste petite question. C'est vrai qu'on a, je pense, coordonné, ou en tout cas, on s'est informé auprès d'autres organisations sur ce qu'ils prévoyaient déposer pour éviter justement de se retrouver dans des positions où on est en compétition directe. Mais c'est évident qu'on a probablement manqué certaines organisations. Donc, si jamais, en analysant les notes conceptuelles, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs organisations qui ont soumis sur des écosystèmes similaires dans des mêmes zones, est-ce que vous envisagez de leur proposer de fusionner leurs notes conceptuelles ou de travailler ensemble pour resoumettre quelque chose collaboratif? Ou est-ce que vous n'aurez pas les ressources, ni le temps, ni les moyens de faire ça? Tina, did you want to take that? Est-ce que tu veux? Oui, c'est plutôt le fait qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas co-créer des projets avec nos partenaires. C'est à eux à décider, c'est à vous à décider si vous voulez aller de l'avant avec un projet en termes de consortia. C'est quelque chose qu'on va privilégier. Si vous voyez sur notre site web, on dit qu'on va chercher des notes conceptuelles proposées par des consortia, surtout avec des différentes organisations, des organisations qui n'ont jamais travaillé avec nos ministères ou peut-être des organisations qui n'ont pas travaillé avec nous depuis longtemps. Mais c'est vraiment à vous à décider d'aller de l'avant avec une proposition dans un consortium ou non. C'est pas nous qui peut proposer ça. On ne peut pas aller dans l'espèce de co-création. I had Joan next, but she. Oh, I thought we were going to run out of time, but if I can ask. Sure, great, thank you. Thank you for hosting this. This has been very informative. I hope it's a simple question, but nothing is ever simple. If the website, if you can't go to the website to see who is submitting the different countries that they're focusing on, and there are, say, 4 proposals that are use the word country Senegal because it was used before, but they're all really good. Would you play a role in connecting those organizations, perhaps to work together or collaborate? This is a variant of what you just answered. Yes. No, we have to be very careful in this sort of process to be transparent and fair and equitable. So it really isn't our role
point out to partners that look, 3 of you or 4 of you have submitted a proposal for marine coastal in Senegal or along the coast of Western Africa, and then tell you to work together. We know that many of you are part of the networks, BCIC, the Atlantic Council, ACOC, C4D. We're encouraging you to share information and work together and form consortia and come together as consortia with proposals. But no, we're not able to go to those organizations and say, look, you've all submitted a proposal in the same area. Why don't you work together? That's not something we can or will say. We will endeavor to provide information as transparently as possible about what we've received to give you some information, but that's as far as we can go. Yeah, sorry, I didn't mean that you were going to take the role to tell people. I just meant that if there was some way they could be informed that there are 4 or 3, people focusing on it. If the website wasn't able to tell them, I think that's what I was getting at. And the other thing to keep in mind is we also, once a concept note comes into us, we have to respect privacy. So we aren't able to say this organization submitted this proposal in this country for this amount of money. We can't do that. We have to respect organizations' privacy and things like that. We might be able to say, as of April 5th, we have received 5 concept notes. And we might be able to say what countries those 5 concept notes are covering. And we might be able to say what ecosystems or nature-based solutions are being proposed in that. But we're not going to be able to say, we're not going to be able to give specifics because we have to respect privacy. Yeah, So no, again, that's the answer I was looking for. Yeah, no, that's the answer I was looking for, not the specifics. I understand the privacy thing, but thank you. Yes, we still have 45 minutes, so don't hesitate if you have questions. Sam. Hi there, thanks. So my question is about meeting the adaptation marker, the CCA2. The guidance is clear. Thank you so much for that, that the project must show that it responds to the specific findings of a climate vulnerability analysis and must be aligned with national priorities as identified in a national adaptation plan, for example, or an NDC. That's clear and great. I'm curious, so in sub-Saharan Africa specifically, many NAPs will focus on strengthening the climate resilience of water resources, say, and food systems, food security, etc. But there's many other adaptation priorities related to health and education, entrepreneurship, training and capacity building. These adaptation plans are rightfully so very kind of multi-sectoral, multidisciplinary. And I'm just curious, what's GAC's appetite for considering an adaptation project as one that would target these broader systems that we're seeing getting increasing attention related to health, education, entrepreneurship, and adaptation? Provided we can show those biodiversity benefits as well, that's understood. But I understand kind of historically and conventionally, we think of adaptation projects as those that focus on agriculture and water. But adaptation is, and resilience building is getting kind of a broader focus these days. What's GAC's appetite for considering those as adaptation projects? Thanks. Thanks. Michelle Tremblay, I know that you've got the challenge every day in deciphering what is what. So what's your sense here in terms of how you would react to a project in that area, in those areas? Thank you for the question and make me think a bit more deeply about that. I think in line with the OECD guidelines on, not so called guidelines, but direction on alignment with the objectives of the Paris Agreement, there is a recognition that we have to explore all sectors, like it's not just the traditional sectors. So in theory, going into other elements, I think we need to somehow support whatever a country intends to do and make sure
like efforts in developing plans also mean that those plans will get funding for what they need to achieve. But should that, like broader elements be part of the plan or expressed as a need? I think that would be feasible and considered. It just needs to be clearly demonstrated. What I'm thinking of, though, is that the biodiversity requirement might be a bit more difficult to get out of certain sectors. So the climate change adaptation through that particular envelope is tied to the biodiversity benefits, and that would, I believe, limit like the sectors that you could be working in. And Sam, on a related note, the focus of Partnering for Climate is nature-based solutions. So obviously that would have to be the main vehicle that you're using to achieve those particular challenges. And as Michelle mentioned, also delivering on, you're clearly closer on the gender equality front with some of these, but also delivering on the biodiversity and the climate resiliency. Next question, Abdurrahman Maiga. Abdurrahman, vous êtes encore, votre micro ne fonctionne pas. You're still muted. Ah, on vous entend. Ok, merci beaucoup. Merci de nous joindre avec à ce webinaire. Nous sommes au CIOD. CIOD, c'est un comité international d'urgence et de développement, une ONG canadienne. Actuellement, nous intervenons au Mali, en RDC, en République démocratique du Congo, au Tchad, au Burkina Faso, au Niger et presque dans tout le Sahel. En fait, ce que nous voulons savoir dans ce contexte sécuritaire au Sahel, avec l'urgence humanitaire, avec la biodiversité en perpétuelle dévastation. Dans le nord de Mali, nous avons des réserves des éléphants qui sont depuis des années en embuscade, en fait. Et presque toute la rareté des pluies, donc il n'y a même pas il y a des problèmes de questions de changement climatique extrême dans la bande du Sahel. Donc, ce que je voulais savoir, ma question, c'est est-ce qu'il y a une particularité par rapport à cette zone dans ces propositions? Ça, c'est la première question. La seconde question, est-ce que quand est-ce que les appels seront ouverts? Je voulais savoir en fait un calendrier jusqu'au financement pour les organisations qui vont peut-être soumissionner. En fait, je voulais juste avoir un calendrier jusqu'au début des activités. Ok, c'était ça mes deux questions. Je vous remercie. Et je remercie beaucoup pour la présentation qui est de qualité extrême. Et nous encourageons les uns et les autres à se lancer dans ce monde de changement climatique pour un lendemain meilleur pour nos enfants. Je vous remercie. Merci. En termes de calendrier, comme j'ai mentionné dans le chat, ceci n'est pas un appel, il n'y a pas un calendrier. C'est déjà ouvert pour les propositions non sollicitées et il n'y a pas une date limite, étant donné qu'on a un programme de 4 ans. Et en termes de focus sur les écosystèmes ou sur les territoires ou sur les zones géographiques, il n'y en a pas. Certainement, on aimerait avoir une diversité de programmation et de couverture géographique dans le programme, mais on sait qu'on a aussi seulement 300 millions et seulement 4 ans, alors il y aura des limites là-dedans. Ok, merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup pour la question. Ça rassure. Ouais. Michel? Simplement pour préciser, il n'y a pas de calendrier ou de date limite pour soumettre votre concept, mais il y a une date limite de financement
qui est en 2026, si je ne me trompe pas. Donc, oui, il y a vraiment 4 ans pour débourser l'ensemble des montants. Prochaine question, Rita. Thank you. I understand the focus is on adaptation for this budget, this funding, but there are some ecosystem that when you do the adaptation, it's usually there is mitigation, very important, very significant mitigation component. So what? How do you? How do GAC suggest if there are two both benefits? Is it should be included in the outcome, or it is sufficient to just put that in indicator for the mitigation? And especially certain countries really prioritize the mitigation for their NDC. So thank you. Thank you, Rita. That's a very good question, and we've had a lot of inquiries about, what space is there for supporting mitigation alongside adaptation. And just to reiterate, the key purpose of Partnering for Climate has to be the climate adaptation through nature-based solutions. You're absolutely right. Many of these also generate significant mitigation benefits, and those could absolutely be mentioned as an additional benefit of the program. But the program rationale itself would have to be anchored in climate adaptation. Michel, I don't know if you want to, Michel Tremblay, I don't know if you want to add anything from your perspective as you're balancing those things. Well, I would just say that any projects would have to fit the parameters that you've set for that particular envelope. But if there are elements of mitigation that are substantial, I mean, it's certainly worth flagging them. I don't know whether I haven't been part of your whole conversation, but so I don't want to contradict anything that you've already decided upon. But from our generic perspective, if there are mitigation benefits, we can always code for that, which means report to the convention on that side. And we also, not sure you want to get into the key performance indicators conversation, but there is also a contribution that could be made to the indicator that we used for mitigation, which is the reduced or avoided quantities of GHG emission going into the atmosphere. So I would, definitely, and if that element is part of the proposal, definitely encourage, like it being part of the result framework and being something that is measured. That's something we can, from a corporate perspective, integrate into the overall roll-up for the climate finance envelope, I would say. But there is no coding for that. Like the GAC itself will not provide any coding in terms of the contribution for the mitigation. Well, the coding is the way we've defined coding as per the biodiversity slide is for a coding of one intermediate outcome, and for a coding of level 2 principal, 2 intermediate outcome. So let's say if there is room in whatever condition you're operating for one intermediate outcome or something, amalgamated with another, because we can do that as we've learned today, like these integrated outcome statement, then yes, I don't see, I think it's possible theoretically. Yeah. And just to be clear, we absolutely have no objection to you proposing projects that deliver both adaptation and mitigation. The key being that in order to get your climate change adaptation to coding, the idea is the project would not have taken place if it weren't for this climate change adaptation challenge. The fact that you are also getting mitigation benefits is sort of icing on the cake, but this is not the driver of this particular program. Okay, thank you. Thanks. Next question, Martin Toussaint. Oui, bonjour, merci. Je voudrais revenir à
au fait, on comprend bien que c'est un programme qui n'a pas de date de tombée, de date de soumission des projets. Est-ce que vous avez des dates ou est-ce que vous allez devoir avoir engagé toute l'enveloppe? On comprend que c'est une enveloppe qui est limitée en termes d'argent. Donc, est-ce qu'à une certaine date, 31 décembre 2022, tous les projets vont avoir été engagés, les projets vont avoir été annoncés? Autrement dit, est-ce que vous allez aussi garder des vagues d'annonces de projets ou de sélection de projets ou est-ce que vous allez amener en parallèle l'évaluation de certains projets? Michel, Marlo? Pour l'instant, on n'a pas donné de date comme ça. C'est sûr que de notre côté, on doit avoir tout déboursé d'ici 4 ans. Donc, à un certain moment donné, ça se peut qu'on dise, bon, ben là, il nous reste, je ne sais pas, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, là, dépendamment de ce qu'on est capable de partager, mais qu'après 2 ans de mise en œuvre, on dit, ben là, il va falloir peut-être débourser ce qui nous reste dans la prochaine année. Gardez en tête que pour passer d'une note conceptuelle à un accord de contribution signé puis une mise en œuvre, on parle d'environ 6 mois, de 6 mois à 8 mois, dépendamment de comment ça va à l'interne. Donc, c'est ça qu'on va balancer là, dans les prochains mois, les prochaines années. Mais pour l'instant, non, on n'a pas une date fixe qu'on va dire là, maintenant, il faut que tout soit déboursé. Mais on va travailler dans le même cadre temporel qu'on vient de vous expliquer, que l'engagement est sur 4 ans et doit se terminer en 2026 techniquement. Question? Miramaude. Oui, ma question se réfère exactement à ce point-là. Donc, quand vous parlez de débourser les montants, est-ce que vous parlez d'un engagement à travers un accord de contribution? Vous parlez bel et bien de débourser le 300 millions d'ici 2026? On parle vraiment de débourser de 300 millions, c'est-à-dire qu'il y a eu des accords de contribution ou de subventions qui ont été signés, puis que techniquement les activités de mise en œuvre des projets ont été complétées et on rembourse les frais éligibles. Et seulement pour rappeler du contexte, ce programme est financé dans le programme global de 5,3 milliards, qui est un engagement du gouvernement du Canada qui termine le 31 mars 2026. Alors, ça, c'est le défi pour nous. On a les fonds disponibles seulement jusqu'à cette date et on doit débourser tous avant la fin de cette année, du 31 mars 2026. Michel, you're muted. Oui. Prochaine question, Martinez. Oui, bonjour. Donc, j'aurais aimé savoir, puisque là, il est rendu midi 34, peut-être que je me permets une question pour revenir aux annexes. Comme le portail a été ouvert, le lien, en fait, pour déposer des propositions en finances climatiques a été ouvert le 1er avril. Pour les organisations qui auraient soumis avant, est-ce que vous préférez qu'on ressoumette sur le portail avec l'annexe et ou vous préférez finalement qu'on utilise d'autres moyens pour le faire? Donc, je demande parce que ça a quand même une implication, au niveau de la date de soumission et de comment nos propositions vont être aussi regardées, parce que malgré le fait qu'on a compris à travers l'ancien le webinaire d'avant qu'il pouvait y avoir des grappes de projets qui allaient être revus en même temps, on comprend aussi que c'est comme, tu sais, au fur et à mesure que les propositions sont déposées, qu'elles sont analysées. Donc, je voulais juste voir avec vous si ça peut être un modèle hybride ou si vous préférez qu'on resoumette. Puis, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous pour ne pas être pénalisés dans tout ça? Michel? Bien, rapidement, ce qu'on a fait, c'est que les propositions qui avaient été soumises pour les partenariats pour le climat avant qu'on mette en ligne le portail Finances climatiques,
ont été transférés directement dans le portail climatique. Donc, vous êtes déjà dedans maintenant, on le fait à l'interne. Je sais que pour certains, il y a eu des petites difficultés à pouvoir soumettre l'annexe à travers le portail une fois qu'il avait déjà soumis la note conceptuelle. Si c'est le cas, écrivez-nous à l'adresse générique des partenariats pour le climat, puis on pourra voir pour soumettre l'annexe, mais de façon générale, vous avez été déjà transféré dans l'autre. Donc, pas besoin de resoumettre, c'est ça mon point. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, je n'ai plus de questions en attente. I don't have any questions left. We still have 25 minutes. I don't want to hold you back, but oh, Geneviève Talbot. Oui, ben, j'en profite. En fait, j'ai une question pour les indicateurs. En fait, puisque le projet doit vraiment se terminer là, le 31 mars 2026, est-ce que les indicateurs, mettons, au niveau de la biodiversité, c'est des indicateurs qui doivent être. Le temps est limité, là, donc, mettons, si on pense, vous avez parlé beaucoup des mangroves, là, si on pense au reboisement d'une mangrove ou l'augmentation de la biodiversité en 3 ans et demi, je me demande en termes d'indicateurs, c'est quel niveau vous attendez? Michel Marlot, did you want to take a crack at that just in terms of overall project management? Et ensuite, je peux demander à Moreno là-dessus ou Michel? Oui, puis je pense que j'en avais parlé aussi dans d'autres webinaires précédents. Je pense même si on avait eu 6-7 ans, c'est quand même court quand on parle d'écosystème, puis de restauration, de régénération. Fait que je pense que l'idée, c'est d'aller chercher des bons proxys qui nous permettent, après 4 ans, de se dire qu'on s'enligne dans la bonne direction, plutôt qu'aller mesurer nécessairement une augmentation vraiment substantielle de la biodiversité. Comme Moreno le disait, dans certains cas, c'est plus facile, par exemple, de dire son travail au niveau des mangroves, mais son travail au niveau aussi des bassins versants, de se trouver des indicateurs qui peuvent estimer que ce qu'on a fait pendant les 3-4 ans semble nous enligner vers des résultats positifs sur le plus long terme. Après ça sera peut-être d'aller vérifier, puis ça sera notre job plus tard, et là, je parle à travers mon chapeau parce que ce n'est pas du tout sur les cartons, mais d'aller vérifier dans 10 ans, est-ce que ça s'est bien concrétisé? Mais ça va être de choisir des indicateurs qui nous permettent d'espérer qu'on s'en aille dans la bonne direction au bout des 4 ans. C'est de même que je le verrai, en tout cas, d'un point de vue de gestion de projet. Maintenant, je ne sais pas si les spécialistes voudraient en rajouter, là. Oui, pas vraiment. Disons qu'on travaille sur la restauration de mangroves, disons. Après 4 ans, on pourrait voir quelques résultats, bien sûr. Mais n'oubliez pas aussi qu'il est possible de travailler, par exemple, au niveau des politiques, des plans, des stratégies aussi. Donc, ça peut être un indicateur de progrès sur les domaines, disons, encore l'exemple de mangrove. Mais il peut être qu'il y a déjà, disons, la vraie restauration avec les plans de restaurer plus d'hectares, avec les targets de combien d'hectares vont être restaurés au fin de, disons, même après les fins du projet. Merci. On va voir si le monde voulait rajouter quelque chose. OK. Prochaine question, Linda Gagnon. C'est Gagnon, j'ai peut-être mal écrit mon nom, désolé. Ça arrive quand on écrit trop vite. Je voulais, peut-être que j'ai raté ça, là, parce qu'il y en a eu beaucoup.
est-ce que ce fonds-là est spécifique pour l'Afrique? Est-ce qu'il y a dans les cartons une vision pour faire un fonds semblant qui serait vers les Amériques ou vers l'Asie éventuellement? Merci Linda. Oui, Partenariat pour le climat, c'est exclusif, cet component, c'est exclusif à l'Afrique subsaharienne. Du 315 millions, 300 sont par l'Afrique subsaharienne, 15 millions sont pour les partenariats avec les peuples autochtones. Et ces partenariats pouvaient être ouverts à des autres endroits, mais on n'a pas avancé, on n'est pas aux mesures de donner plus de détails. Les discussions continuent là-dessus. En termes d'autres programmes, d'autres régions géographiques, Stephanie, veux-tu répondre à ça? Si vous êtes toujours là. Sinon, Marie. Yeah, I can jump in. Juste rapidement, pour l'enveloppe de financement climatique du 5.3, pour l'instant, il n'y a pas de plan d'ouvrir des programmes comme celui-ci à d'autres régions. Prochaine question, Martinève. Donc, je fais un petit peu de pouce là-dessus bon, il y a finance climatique, 5,3 millions. On entend à travers les discussions qu'on peut avoir avec vos collègues sur les desks bilatéraux qu'eux aussi, en fait, pourraient avoir accès finalement à d'autres ou à cette enveloppe-là via d'autres guichets. Je me demandais juste un peu, est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations et même, je dirais, de transparence sur comment les desks bilatéraux fonctionnent en termes de pouvoir avoir accès et qui a et qui n'a pas, parce que j'ai compris que certains desks avaient fait des demandes pour avoir accès, d'autres n'en avaient pas fait. Donc, comment ça fonctionne sur les desks bilatéraux, à part le partenariat puis cet appel de 300 millions? Michel Marleau, veux-tu essayer à répondre là? Oui, à moins que Marie, tu... Non? OK. Mais Michel, c'est pas vraiment à nous à répondre à cette Ouais, c'est ça. question-là. OK. C'est ça, c'est plutôt Steph ou Marie ou peut-être Brian, parce que Brian est ici de notre branche de l'Afrique. Peut-être il peut juste parler un peu en termes génériques, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Mais c'est à vous, Brian. Oui, chaque programme bilatéral a son propre budget pour la programmation en tout. Et il y a, ils peuvent appuyer des programmes sur pour l'environnement ou le changement climatique. C'est à eux de gérer cette budget. Il y a beaucoup de pression et d'axes de programmation qu'ils doivent balancer. Mais c'est sûrement comme c'est une conversation comme tous les autres. C'est de parler avec eux s'il y a de l'espace dans ses projections budgétaires. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace spécifiquement dédié à les programmes de changement climatique. C'est plutôt, ils ont un budget global. Ils doivent balancer beaucoup d'autres aspects, d'autres demandes aussi. Mais il y a mais c'est plutôt nos collègues de MLC qui gèrent l'allocation pour le financement, le total de 5,3 milliards. OK. Merci. Et c'est pas 100% clair pour moi encore, honnêtement. Mais je sais pas si éventuellement,
si c'est pas dans votre cours que de répondre peut-être à ce genre de questions, je ne sais pas s'il y aurait un appel éventuel pour les partenaires canadiens et les OCI de pouvoir avoir un peu d'informations sur comment fonctionne, parce qu'on comprend que les desks bilatéraux ont différentes priorités par rapport aux thématiques puis au contenu, mais par rapport spécifiquement aux 5,3 millions, comment ils y accèdent et est-ce qu'ils y ont accès en fait? Donc, et si c'est le cas, est-ce que ce sont sur les mêmes bases, donc d'adaptation au changement climatique, de solutions fondées sur la nature? Est-ce que c'est sur les mêmes bases thématiques qui vont fonctionner ou non? Ce serait intéressant à savoir. Voilà. Merci. Carrie, t'es muté. Marie, did you want to add anything or? I mean, each Français. Oh, pardon, oui, on oublie. Chaque branche bilatérale a accès dans leur budget, il y a une portion qui est dédiée au financement climatique. Ils ont chacun leur spécificité. C'est pas nécessairement exactement les mêmes que ce qu'on a discuté aujourd'hui. Par contre, la grande majorité des fonds, je crois, est aussi vers l'adaptation au changement climatique. On demande toujours de la biodiversité, des bénéfices en biodiversité. On demande quand même une code EG1, donc de l'égalité des genres, et on pousse toujours pour avoir EG2 ou 3. Donc, ça reste similaire, mais c'est possible qu'ils aient aussi des angles différents. Je pourrais pas dire si c'est nécessairement solution NBS, solution axée sur la nature. Mais vous pouvez normalement trouver plus d'informations sur le site du financement climatique. Michel, sa main levée, peut-être qu'elle a plus d'informations. Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, il y a du financement dans l'enveloppe de financement climatique qui se fait via les programmes bilatéraux. Il y a une partie, et les mêmes critères d'éligibilité de l'enveloppe de financement climatique s'appliquent. La majorité des programmes bilatéraux aussi ont été encouragés de programmer soit en solutions axées sur la nature ou en agriculture climato-intelligente, mais avec une contribution significative en biodiversité. Parce que dans l'enveloppe de changement climatique, il y a aussi certains objectifs à atteindre en biodiversité. Donc, c'est un peu ça. La formule, maintenant, est libre. Je dis qu'il n'y a pas de formule prédéterminée à l'extérieur de ces paramètres-là, mais sur le site, peut-être que Marie ou Carrie, peut-être mettre dans le chat le site de financement climatique de MLC qui décrit un peu les paramètres et les critères d'éligibilité qui s'appliquent à l'extérieur de Partenariat pour le climat. Et c'est ça. Donc, ça ressemble à ça. Il peut aussi peut-être éventuellement y avoir de l'intérêt à l'extérieur de l'enveloppe de financement climatique par les programmes bilatéraux, un peu comme l'expliquait Brian, en fonction des priorités, des intérêts, des partenariats et de toutes les réalités du monde, de financer aussi des projets environnement, changement climatique ou biodiversité à même leur budget fonctionnel de programmation. Voilà, merci. Donc, je n'ai plus de questions encore une fois en attente. OK. Alors, je pense qu'on a bien passé du temps ensemble. J'aimerais vous remercier beaucoup de votre participation et j'aimerais exprimer mon appréciation à mes collègues Moreno, Michel, Marie et Saskia pour leurs interventions. Et on vous invite de revoir les deux sites web et comme Tina a dit, on est en train de chercher une manière de maintenir une liste des gens qui veulent savoir quand est-ce qu'on fait des
des mises à jour. So we're going to try to figure out a way of connecting with you so that you're aware that we're updating the website when we do. But I'd like to thank you all for your participation, and we look forward to future conversations. Just a reminder again, as Tina said, we are working very closely with the organizations of which many of you are a part, whether it's C4D or CIDEP or ECOC, and we will continue to stay in touch with them. So that will be another source of information. If you have any other questions, please don't hesitate to send us an email, and we look forward to the next time we can meet and discuss future challenges. Merci. Is this available as recorded? Is the question? Okay. Just asking whether there'll be a recording of this available online, or you'll send it out. Yes, there will be. The previous recordings should be available soon on GAC's, on Global Affairs Canada's YouTube channel, and this will be recorded. It will take us a while because we have accessibility and bilingualism requirements, so that's what's taking a while with the previous recordings. But this recording also will be available on the YouTube channel once that we've added all of the subtitles, etc. And we will let you know, and through your organization, through the network organizations, when that's also available. So, bon après-midi. Merci tout le monde. On va terminer ici. Thank you, Mercy. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Merci, bye. Thank you very much.